లక్ష్మీబాయి గారు నమస్కారం అండి. నమస్కారం. ఇప్పుడు డాక్టర్ లక్ష్మీబాయి గారు అనాలేమో మిమ్మల్ని కదా? చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది కదా డాక్టర్ అయ్యి కూడా. అవును అవును. కానీ అసలు ఎంత ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత అసలు? 85. 85 సంవత్సరాలు. అంటే జనరల్గా 50 లేదా 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత పిల్లలతోటి మనవరాళ్ళతోటి హాయిగా ఉండాలి, ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చదువుతాం, అసలు పెళ్లి చేసుకుంటేనే చదువుకి మొత్తం క్లోజ్ చేసేస్తారు. అలాంటిది మీరు 50లు 60లు 70లు దాటేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 8-10లో మీరు ఈ డాక్టరేట్ చేయడం అనండి, లేదంటే ఇప్పుడు చేసే మీరు ఎంబ్రాయిడరీలు కానివ్వండి, ఈ గోల్డ్ మెడల్స్ కానివ్వండి, ఏంటి అసలు ఈ అచీవ్మెంట్స్ ఏమిటి, మీ ఏజ్ ఏమిటి, అసలు ఇంత ఆరోగ్యం అనండి లేదంటే ధైర్యం అనండి ఎలా వచ్చింది అసలు మీకు? ఎందుకు ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది? ముఖ్యమైనది అయితే ఆరోగ్యం నాకు సహాయం పడ్డది. మరి అంటే నాకు బాధ్యతలు కొంత పెద్ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ, తర్వాత ఐరన్ మినిస్టర్గా ఉండడం, ఇవన్నీ కొంచెం బాధ్యతలు అన్నీ చాలా ఎక్కువ ఉండేవి కదా. అయినా కూడా నాకు ఒక మీరు ఏం అలవాటు అనండి, చెడ్డ అలవాటో మంచి అలవాటో నాకు తెలీదు, కానీ ఎప్పుడూ టైం వేస్ట్ చేయడం అలవాట్లేదు. ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి. వంట అయిన తర్వాత కొంచెం టైం దొరికితే కుట్టుకోవాలి, లేకపోతే చదువుకోవాలి. ఇలాగా ఒక అలవాటు అది ఉండి భగవంతుడు దయ వల్ల ఇవి చేసుకొని వచ్చాను. మరి ఎక్కువ కుట్టింది ఏంటంటే చిన్నప్పుడంతా నా మనవరాళ్ళకి చాలా ఎంబ్రాయిడరీ చేసేదాన్ని వాళ్ళ డ్రెస్సుల మీద. ఆ తర్వాతనే ఈ ఫ్రేమ్కి తగినంత ఎంబ్రాయిడరీ నేను చేసింది కొంచెం తర్వాతే అనుకుంటాను. అంటే మరి అది నిజమే, చాలామంది ఆశ్చర్యపోతారు, కానీ మరి అట్లా చేయడం అలవాటు అయిపోయింది. అంటే నేను 2 డాక్టరేట్స్ చేసినప్పుడు నేను కుట్టలేదు. ఒక 5-6 సంవత్సరాలు మానేశాను. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు ఖాళీగా ఉండడం అన్నట్టు ఏదో చేస్తున్నాను అంతే, నా తృప్తి కోసం. డాక్టరేట్స్ ఎందులో చేశారమ్మా? అంటే నాకు తెలుసు ఏమో ఫిలాసఫికల్ ఫౌండేషన్స్ ఫర్ లైఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ భగవద్గీత ఇన్ రెలివెన్స్ టు దిస్ ఏజ్. దట్ ఈస్ one DLit. It's not doctorate, above doctorate. This is called DLit, Doctor of Letters. Okay. Which is not there in any universities nowadays. Still, only Orissa University allows DLit. Okay. That I think I studied for 3-4 years. But actually, my interest in philosophy, actually in Vedantam you call it, because of our association with Swami Chinmayananda and reading his books and then attending lectures. And I think that's the main source. Then the next is spiritual education, spiritualism from Itihasas and Puranas. Itihasas are Bharatam, Bhagavatam, Ramayanam and Bhagavad Gita. These are called Itihasas. And Ashtadas Puranas are called Puranas. Of course, it was a very difficult topic, and I'll show you the books I have. Later on, shall I show you? తప్పకుండా అండి, ఇది అయిన తర్వాత తప్పకుండా అవి కూడా చూస్తాను. ఎంత వయసులో ఉన్నప్పుడు? వర్క్ వెరీ హార్డ్, వెరీ హార్డ్. మీకు ఎంత వయసు ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేశారమ్మా? 25. అప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఓకే. అప్పటి వరకు మీ చదువు సాగించారా అప్పట్లో? అప్పుడు నేను మామూలుగా BA 22 BA చేశాను. తర్వాత బికాజ్ మై ఫాదర్ స్టేడ్ ఇన్ ఏజెన్సీ ఏరియా, కోరాపుట్ డిస్ట్రిక్ట్, వెరీ సంథింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది Andhra or anything. So perhaps my parents were waiting for me to get married. Because then finally, sir, my husband,
He wanted to, then at that time there were no educated girls in Hyderabad, Nizam. అవును. And he wanted an educated girl because he is very, very independent person and worked very hard for his BA Honours LLB. He went away to Punjab, Amritsar. He stayed in Amritsar College and without any help from his parents. He got his degree and stayed alone there. And he wanted perhaps a wife who could assist him in his law. Unfortunately, I didn't do that. I couldn't do that. అంటే 50 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాల క్రితం ఆడపిల్లలకి కానివ్వండి మగపిల్లలకి కానివ్వండి 16-18 లోపే పెళ్లి చేసేవారు కదా. అంటే మరి మీరు 25 వరకు ఆగడానికి గల కారణం ఏమిటి? అంటే చెప్తున్నాను కదా, ఎవరు పాసిబుల్ మ్యాచ్ దొరకదు. ఐ మీన్ ది మ్యాచ్ మై పేరెంట్స్ లైక్, I mean, perhaps they couldn't get one. Okay. And some wanted a very educated girl. And he forced me to study law and go to the court with him, which I didn't do. I was terribly disappointed over that. Terribly. అవుంట, మీరు చదువుకుని ఇంట్లో వంటలు చేస్తామని కాదు నేను పెళ్లి చేసుకున్నది, నేను నాతో పాటు కోర్టుకు వస్తామని చెప్పని లా చదువు అని చెప్పని అన్నారట. బట్ see, it's a huge family. With, my mother-in-law had 10 children, and about 5-6 children to be married, to be settled. And I was brought up in a very conservative family, and never allowed. My father never allowed us to go to the road. We have not stepped out of our house. So, growing in such a conservative family, I couldn't accept to go to the court, leaving my duty as a daughter-in-law at home. I wanted to be, do my absolute, domestically I wanted to help my parents-in-law and my sister-in-laws to be married. And lot of marriages were done after my marriage, and I wanted to take part in that. A huge family, and nowadays if you have to feed perhaps 20 persons, you call for catering and all that. And you can believe me, myself and my co-daughter-in-laws, all of us used to cook for 100 persons at home. And such marriages were very frequent there. I couldn't imagine myself going to court, leaving the house and leaving the children in the charge of somebody else. Of course, my in-laws were looking after my children, no doubt, because there were no more children at home. They were very fond of my children. Somehow, of course, my husband was terribly disappointed that I didn't accomplish it. And actually, later on, he said, "See, when you had to study, you didn't study. And now, what's the use? Now you want to study, whatever you want to do." Of course, it helped me indirectly. My studies, it was not a waste. No? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, చదువుతాను. ఏం చదువుతూ ఉంటారు? I don't know, I like Ramayana very much. I go on at least for half an hour, I read Ramayana. And then some philosophy books. And then again I do my embroidery in the night. Daytime I don't do. Morning I cook. Only 2 of us are there, my sister and myself. Of course, I like cooking very much. And I was actually praised for my items or for my cookery from Raj Bhavan. రాజ్ భవన్లో మీరు ప్రముఖులకి ఎవరెవరికి మీరు మీ చేత్తో వండి పెట్టారు? In Kerala and also in Sikkim. Okay. I myself cooked for Narasimha Rao, and then the president who was Shankar Dayal Sharma. Okay. They were surprised. The system there in Raj Bhavan says people arrive 3-4 days before. The Prime Minister comes and the President comes and their staff come, and
you can imagine somebody, they follow you when you go to purchase the vegetables for them, and they stand there when you are cooking. And I was cooking myself. Then the officers in charge, they said, no, we won't stand here, because if you are cooking, why should we be there? And they went away. And in the papers, Kerala papers are very, very conscious. In the morning it comes, the news comes in the morning, next morning, as to what has happened in Rajbhavan. And every day in the morning, something or the other used to come about me. That I no longer, Her Majesty doesn't allow any, only tea to be served, she serves whatever is liked by the people who come there. And she has really revolutionized the Rajbhavan, that is what they were writing. Okay. And because they are Malayali papers, we won't know what has come. And Saab's colleagues used to phone from the district center from Delhi, see such things have come in the paper. And then I don't know, I don't take care note. He is very, he is very, he wants only to work. I mean, in the office, he is not concerned. But I took a lot of interest in Rajbhavan. మీరు అప్పట్లోనే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకున్నారమ్మా? నేను మొదటి నుండి ఇంగ్లీష్ మీడియమే కదా. నేను 3 years కాన్వెంట్లో చదివాను, సెయింట్ జోసెఫ్ కాన్వెంట్, జైపూర్లో. 50 ఏళ్ల క్రితం మాటది. 4th, 5th, 6th. And from 6th standard, I directly went for matriculation Benares. Okay. And somehow perhaps I was fond of the language, or I used to work for myself, privately. Perhaps that has given me a strength to learn or develop or whatever it is, because everything I have done by myself. I have no teacher. And actually English professor who said, we don't need to teach you, and they left. అది మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి జైపూర్ మహారాజు గారు కూడా కొంత కారణం అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎలా అంటారు అది? Because during Second World War, they got the convent, St. Joseph's convent from Vizag, shifted to Jaipur for their own grandchildren. And then the convents were not like this nowadays. Nowadays, what the convent education? Then it was very nice, the French nuns, the English nuns, they used to teach us. That is perhaps how we have picked up. And later on, listening to Swami Chinmayananda was greater. అదే ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లోనండి, లేదంటే మన జంట నగరాల్లో, లేదంటే అటు ఆంధ్ర ఇటు తెలంగాణలో కానీ చాలామంది స్వామీజీలు ఉన్నారు కదా. మీరు పర్టికులర్గా ఈ చిన్మయానంద స్వామీజీ గారి ప్రవచనాలకి ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది? Because my daughter was very much interested. And that time I think many intellectuals, they used to go for a lack of people at least used to come for his lectures. You are too young, I don't think you ever heard of him. Have you ever heard of him? Yes. Swami Chinmayananda? In Hyderabad? హైదరాబాద్. Nice. అంటే ఇప్పుడు అన్ని యూట్యూబ్లో మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి కదండి, భక్తి ఛానల్స్ కూడా ఎక్కువయ్యాయి, అందులో కూడా అప్పుడప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారు. That's true. Where I am not accustomed. అంటే మీ ఈ 80 ఏళ్ల జీవితంలో అమ్మాయిల జీవితంలో మార్పులను వచ్చాయంటారా? Of course, a lot. ఏ విధంగా అంటారు? Lot of change is there now. Now you send your children to English schools, English medium schools, and whereas the child doesn't know anything, but she knows to talk. A lot of change is there nowadays. I don't know. I don't like what you call nowadays. I don't like that nowadays now. ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఎలా ఉన్నారంటారు? మీకు నచ్చుతున్నారా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు? అమ్మాయిలా ఎవరు? అమ్మాయిలే, పోనీ అమ్మలు అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఏముంది. ఏమోనండి, వై షుడ్ ఐ టాక్ ఆఫ్ దెమ్, దే వోంట్ లైక్ ఇట్. నో అలానే కాదు, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎంత ముఖ్యమో అలాగే సమాజానికి పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చే ఒక మంచి మాట డెఫినెట్గా చాలా విలువైన మాట. అందుకనే అడుగుతున్నాను. లేదమ్మా, children who grow with up their grandchildren and perhaps great grandchildren also were there. They are entirely different from what they grow with just parents. Lot of difference is there. But perhaps now you can't talk openly, you can't remark openly, so you are restricted. అవును.
అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు అప్పట్లో అమ్మాయిల్ని బయటికి వెళ్ళనిచ్చేవారు కాదు, మా నాన్నగారు కూడా వెళ్ళనివ్వలేదు అని. కానీ ఇప్పటి పిల్లలకి కావాల్సినంత స్వేచ్ఛని ఇస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు. Daily what you see in the newspapers. Daily what the result of all that. Why so many suicides are being committed? Huh? That's all because of that too much of openness and freedom. What you call it? Freedom. It's a very wrong notion of freedom. I don't like it. Nobody is taking care as to why. Still not paying any attention as to why so many suicides are taking place. Don't you agree? They are just reporting it in the newspaper. But the so-called politicians, are they paying any attention to it? Perhaps to go back to my childhood, my father, he used to always say, I am a 6th class graduate. But he moving with the foreigners then. Even the collector used to be a foreigner. He was moving with the foreigners then. Perhaps he could talk very well, though he never studied. And a very strong personality. I mean, when I passed my matriculation, this looks to be, I don't know, to be silly perhaps for the present generation. My father stood at the road to tell everybody that my daughter has passed matriculation. That was the time then, that was the time. And as you perhaps see, perhaps, I don't know, I think somebody has written about me in the paper, you have read it? పేపర్ మీది మన వచ్చింది కదా. అవును, ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో వేశారు. ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో. సో మై మదర్ వాజ్, దో షీ డిడ్ంట్ స్టడీ అప్ టు మెట్రికులేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్, బట్ షీ వాజ్ వెరీ sophisticated, very cultured. And I don't know, I find many people, I don't find like her, many, even now, I don't find mothers like that, very calm. And what, having 10-11 children and to be so quiet and healthy and not talking too much, but doing their own work very nicely, softly. Perhaps I am lucky to be brought up like that. ఇప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఒకనకప్పుడు మీరు అందరూ ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఎవరికి వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేసేసుకుని వాళ్ళ సంసారాలు మొదలైపోయిన తర్వాత కనీసం ఇప్పుడు మీరు ఒక్కరిగా ఉంటున్నారు. మరి ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది మీకు? నాకు అందరూ ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది. నా కోడళ్ళు కానీ నా మనవాళ్ళు కానీ నా దగ్గర ఉంటే అనిపిస్తుంది. అవును, అందరం కలిసి చాలా రోజులు ఉన్నాం. రీసెంట్లీ దే వెంట్ దేర్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఆలికే అండ్ ఆల్ దట్. I left that whole, I don't know, you might not have seen that house, very nice house in Himayat Nagar, which they broke it down. In that house we were all there, about 10 people, with my mother-in-law, my father-in-law, all of them. I like that better, of course. And I never put any sort of burden on my daughter-in-laws, never. I wanted them to do their own work, bring up their children, that's all. I never allowed put any burden, any sort of burden on them. అంటే మీ వయసులో ఉన్న మహిళలకి వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ కొడుకులతో కానీ మనవాళ్ళతో కానీ కోడళ్ళతో కానీ కూతుళ్ళతో కానీ ఏ విధంగా ఉంటే వాళ్ళు ప్రశాంతంగా సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు? అంటే మా perhaps nowadays the daughter-in-laws are the sons. They don't want any interference from their elders. And especially I think the problem comes when the way children are being brought up. Elders think that they should bring up the children a little more orthodoxly or a little more with discipline. And they love to love them. They love their grandchildren to be near them, which perhaps the younger generation is not allowed, and which they don't like. అలాగే మరి మీకు నాట్యం అన్నా సంగీతం అన్నా చాలా ఇష్టమని, ఆ ఇష్టాన్ని మీరు ఎలాగో చేయలేకపోయారు కాబట్టి మీ అమ్మాయికి నేర్పించడం జరిగింది అని అన్నారు.
అది మళ్ళీ సడన్గా ఆవిడ కూడా మధ్యలోనే మానేశారు పూర్తిగా, అంటే నేర్చుకున్నారు కానీ మధ్యలోనే ఎందుకో ఆపేశారు అని I was horribly disappointed. That is the main reason I went into my studies. Because that vacancy I couldn't put up with. I went with her all over the world twice. I'm in London, France, America, in Germany. అంత అచీవ్మెంట్ చేసి నాకు ఇది వద్దు, ఈ ఫీల్డ్ వద్దు అని అనుకోవడానికి కారణం ఏమై ఉంటుందంటారు? I don't know, because perhaps I don't know whether my son-in-law didn't like it or I don't know. I never, of course I struggled very hard to bring her back. Luckily I got my daughter-in-law who is very well versed, very well versed. ఆ లోటు మీకు ఇక్కడ భర్తీ అయింది. She is worldwide known. అవును. She is doing, and nobody objected her, nobody, on the other hand we helped her all. I mean, she is very lucky also that she could proceed her line without any interference. That's not a joke. There is no burden of the family on her, and the husband also has cooperated very well, and she has her own ambition to come up. Of course now as a registrar she has no time for her programs. అంటే మీకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి, అవునండి? అవునమ్మా. ఆయన అందులో అంటే పాపకి ఈ డ్యాన్స్ అది నేర్పించారు, ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత తను వద్దనుకుని తను ఇప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళు ఉంటున్నారు. వాళ్ళకి ఎంతమంది పిల్లలు, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు వాళ్ళు? అమ్మాయికి ఇద్దరు పిల్లలు. అబ్బాయి తన అమ్మాయి కొడుకునే మేము చాలా చాలా దగ్గరగా పెట్టుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నాడు. ఇద్దరు గ్రాండ్ పేరెంట్స్, మేము ఇద్దరం వాడు చాలా అటాచ్డ్. Perhaps in all the 6 grandchildren, perhaps now it may be liked or not liked, I don't know, but he's our pet. And then my Chinna babu Vinay has 2 boys. Okay. Vinay has 2 boys, and my daughter-in-law, my younger son Sudhir, who was in politics, he also has 2 children. అంటే మీ చిన్న బాబు ఎలా కాలం చేయడం జరిగిందమ్మా? He got very sick, amma. He couldn't get out of it. Though we took him to America, and very unfortunate. But the girl has faced it with a lot of courage, and she is very devoted to Krishna, Lord Krishna. Very devoted and very well behaved. She brought up her children very nicely. Of course, she is attached to me also. I am also very much attached to her. She lives in the MLA colony, but we talk all the time, and whereas Alika doesn't have time, no, I too like to talk to her also, but she doesn't have time. And, she is doing very well. My younger daughter-in-law, Sudhir's wife, doing very well. Very disciplined girl. The children are also highly educated. They are in estates. అంటే ఈ 2 డాక్టరేట్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా చేద్దామని అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు? 2 గోల్డ్ మెడల్స్ సంపాదించారు, 2 డాక్టరేట్లు సంపాదించారు. కాదమ్మా, 3. ఏవి 3 డాక్టరేట్లు అండి? కాదు, 3 గోల్డ్ మెడల్స్ కాదు, డీలిట్స్. One is, the university has given for my embroidery. Okay. And I don't know, but what can I do now? అంటే మరి ఈ ఏజ్లోనే 3 గోల్డ్ మెడల్లు 2 డీలిట్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఏం సాధిద్దామని మీ ఉద్దేశం? ఏం సాధించేది లేదమ్మా. చాలా అనిపిస్తుందా? ఇంకా చదువుకుంటే చాలు. ఇంకా చదువుకోవాలి కదా, బుక్స్ ఏమన్నా. ఇక్కడ నేను మంచి క్యాసెట్స్ ఉన్నాయి, స్వామీజీ మాట్లాడినవి అవన్నీ అవి వింటూ ఉంటాను. తర్వాత సాయంత్రం ఉట్టిగా ఎంబ్రాయిడరీ చేస్తే ఐ ఫీల్ దట్ పర్హాప్స్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ద కరెక్ట్ థింగ్, వేస్టింగ్ అగైన్. వై షుడ్ ఐ వేస్ట్ మై టైమ్ లైక్ దట్ ఆన్ ఎంబ్రాయిడరీ? ఐ ఫీల్ లైక్ దట్. సో ఇన్ ద నైట్ when I watch serials, about 3 serials, perhaps this is another, I don't know what it is. At that time, you believe me, only at that time I do my embroidery. Okay. ఏ తెలుగు సీరియల్స్ చూస్తూ ఉంటారా? తెలుగు. అవునా? చూడాలి. ఇంకా రోజంతా ఏం చూడనమ్మా.
then except listening perhaps in the afternoons when I have time, I listen to Swamiji's cassettes. ఓకే. And there are one or two very brilliant disciples of Swamiji. They talk very well. I like to listen to them. So I do that. చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా నిజంగా. అంటే జనరల్గా ఒక 50 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చేసేసామా, అన్నీ సవ్యంగా అయిపోయాయి కదా, ఇంక ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసేసుకుందాం అనుకుంటారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా. అలాంటిది మీరు మాత్రం ఇంకా చదవాలి, ఇంకా ఏదో చేయాలనే ఒక కుతూహలంతో. I don't know. I don't like company. I mean, I don't go to move about a lot. I go out, but only on some work or the other. Like I get my vegetables once in 15 days. I get everything. I show you how I get for one whole year. I get my things one day. ఓకే. I don't go on buying, or I don't send anybody to the market. Finish. Everything will be there. And then I like to cook something nice for my grandchildren and send it to them. ఇప్పటికీ స్పెక్స్ లేవా మీకు? కళ్ళజోడు లేదా మీకు? ఉంది. While reading. ఓకే, అంతే. Reading also I can do without specs. చూసారా, ధైర్యం చూడండి మీకు. అసలు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అలా ఉంది. కళ్ళజోడు లేకపోయినా కూడా నేను చదవగలను అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఏం తింటూ ఉంటారు జనరల్గా? మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆహారంలో ఎలాంటి మార్పులు? ఆహారంలో మీ పద్ధతి పెట్టుకోండి. మీ పద్ధతి పెట్టుకోండి. అది పండు తినాలి, లేకపోతే పెరిగేసుకోవాలి, లేకపోతే అది చేయాలి, లేకపోతే గుడ్డు తినాలి, ఇలాంటివి ఏం లేవు. నేను డైట్ గురించి ఐ లైక్ టు కుక్ వెరీ నైస్లీ, బట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ నెవర్ పర్టికులర్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఏమైనప్పటికీ ఇంకా మీకు చక్కటి ఆరోగ్యంతో ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు భగవంతుడు మీకు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హలో, అందరికీ నమస్తే. నేనే మీ బిత్తిరి సత్తి. ఐడ్రీమ్ అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. నోరు తిరుగుతలేదు. మీరు ఎప్పటికీ ఫాలో కండి. ఆ గంట గుర్తు మీద వస్తే మీకు హాఫ్ డేట్లు అన్నీ వస్తాయి. హాఫ్ డేట్లే వస్తాయా, ఫుల్ డేట్లు వస్తాయన్నా? అన్నీ వస్తాయి కదా. ఆ ఫుల్ డేట్లు వస్తాయంట. మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. Hi guys, this is Kartikeya. For more videos, please subscribe to iDream. Hello everyone, this is your Rahul Sipligans. For more videos, please do subscribe iDream. For more updates, please subscribe iDreams. Hi, this is Director Bobby. Please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. Hi, this is Nikki Tamboli. Do subscribe iDream. For more videos, subscribe to iDream. Please subscribe iDream. నేను మీ అలీ రజా. For more videos, subscribe to iDream. Do subscribe iDream. Please subscribe to iDream.